so Western Radio 100.3 ewo Lembele High Radio ewo Betem KFM wakwaza Ngrigi FM waboli Vinci Radio nini TV ewo dunkwa wanofen Sanso and Allow Silence TV Kasiebo wamu ekurem Mwimpan Sampawin FM ewo pusiga adesye mu ATB ede afaso ye come say radiosmonline.com ewo amanone US Apple 68 of Virginia USA Dice Radio Italy Adamfopa Radio Paris G Live Radio UK OPD Radio ewo UK omunyina ekran semimu a yede esomo ene edayu Facebook eye Power 979 FM Power 979 FM any TVXYZ ni nyina no Facebook a ensem no yede bremo na ensem a yede bayi yedi makotene bi ni enura ena mapanyi na nado dankwa akufu ado ede oman tebia ekọ Ghana mrahye bedwefie ekọ kire seni oman no emu ensem sitie na okasa wieye amanfo bebre na ekasa ede afan bebre si mapanyi na twantro ebi nso se a enkoyie ebi si ekonya tesa chechede ya trase na enwumre na yede ni nyina enso ede aba besomo sanso ene yewura mu biem konkodi nkoma mrahye bedwane ya wogina ho ema akachi south abato mpesu ya so etrese womampani akufu ado no kwasem papa no oyotrofo asante mantem apoya mantem timamufo ho akasa ede afa na nado danko akufu ado sene woside oman yitebia koto Ghana mrahye bedwafo anim no bebre na akasa afa ho achese wo mo se not Trumu mra chapter 1 yagiatum ama ade aka ne so mampani de ne sabe hyase na obi awi obi to a ya tenatu prison na ensam ne yebawuro makwa akodi nkomo ozo twese mampani be den odne sabe hyase nyenne ene obegina ho bedani pila na yakwasa fufuro ma ene Dr. Mahamadou Bawumia ya Ghana vice president and small scale miners echiremo se Bawumia oni hwi woni tirima se nsuo ya yetumu ayetu gold Ghana ene nsuo bia say apart from Volta Lake no Bawumia ni adwin bia wode beboa magalamse etu atwa okruma budumburam aye mia bia Liberia fo no a okunti womo ebaaye no eho enana womo tie na ne adankurabe apemba ko yadwiragu na yara John Jamani mama kasa wo kire mo se Ghana for to aba edemana wo ba free SHS no review na wo kan no emu chapters ni bi ene se private senior high schools no wo de omo nso ba be ka ho na omanfo akọ ehon su school no free mami fa entumanim se financial sector clean up ya me no mi yenu nyina no ye da so etua ho eto tax no wo mampani ba ye wo se watuatuo mu nyina eka ama wo bia ho atono nanso ene nipa 61000 ekopie mu ewo mrase bedwafie esembe ya asebna nya jese ta na we ni nsama foforo pi ya na obete se yede baba soma na nwumre se no sebre mu Kasiebo o Power 97.9 afa TVXYZ so ya trase wo so fo adwenkyere bra na afa ma yehu bebi a wutie yen ana wo hwe yen free na fo adwenkyere ebra ebeke kai de ama mrepem enigide Kasiebo enso bata bebi a yede eno ka ho masomfo na nwumre ba de fo aye somo ye me piesie okra boys prefect chief tankers honorable without constituency mene Meseri brother Okumangra di wan for hineba boama benye afei ensem no eni na efri se osoro hini nyame ebo ewiase no obo bema na obo oba edeka ho na okenkan mebusam a woso o ehyen ekwan eda wiem na owo kwan eda ebotan so na onipa bema ne kwan eda wo ba ho enu nti efri sa bre no ede babesi ne ebre bia obehu bema ebehu oba no na wa firi papa babru no mpodi o ma ho kwan se emema etumi ware saa kokosi 1000 apemba ko yanka obebai na me ne me yire nom be 1000 na osu ha nyina me nkoa me area no me ko ba we ho na makọ we ho na me de je me fans saa ye na Solomon saa na no wote na ye de yenya sikanti ntumi nye bi saa ena enkremofo so eno so no onyankopon twedi ampon enso aka kire mo se mo so betumi ya ware bi saa na mo de asase so mo ha no obi ade enan na daati bi mu na mo ye papa na mo ko heaven a eno no mema mo virgin 7777 na ho so mo de akwa tere a wonyame ani gema ho ya enye yise kura
esa se twedi amponyame no wo hu ade no a eboa ema sese kura no abofo bi efiri soro esa ne fam ha wo mu hu ma ne sede wo mu si ye so no abofo na ntumi amforo soro biem wo mba wiwi bia ka ha ama mo ntumi akobiem a eno no ekyere se ema asam de ene akono na se ye edam se ye yare o afei ema no se wo mo mpem ema ne biem na ema no se wo mo pema ema no se ena de wonyonko ema no no mbawi won ene wo fa osu ha edi wura mu areas bi coded places ya remember no mo ya pata ena egugugu ha afei dia bebom kura ne se bi mu kura se wo mo nso empe no na wo mo ye pansahwa ne se wono ne se body esi hɔ a wotumi eyi ne bemba nu watuto krom waseme de body na mepɛ ne wari body no a ne hotɔ no a ne wagyae ama ema no pansahwa ma ne bi enso ama ya ye rubber bi ni dua bi na wo bekoi na wo bai wono nko ada hɔ ɛna ba ku bi ne ntipori bi o mo se yefrɛ no shocker o se kika o se charger o se ene ye wo bai wo bekoi no wono anka wono nko ada hɔ ene wa tutu ne na wawiem no wa ba ba nani awodam hɔ no nko o ya wode se charger no o se kika no o se shocker o se de ayo wode shock no ho a na eno na Ghana ye trasidi ne yesi da bi Sodom and Gomorrah nyame be se no saade we bia no de se no Ghana mu ye pa ho a ye hunu yase mu na sansem no esi anya ntoma na ye de yen eti efiri na ekọ tinton time lawyer Moses Fuamoni ne Sam George mo ne mpanifo nya hemfo ekukudam na wakabo mu de private member bill de kom na sebedwafie na wo mo de koye no do kwasem mrasebedwafo so eso mu NPP fo no de wo mo de eka wo mo nko a dodo no aka wo mo nko aka turumuturumu no ene yekoso ama na adokra na nsan mo beka ya ye curriculum a wo de baaye no wo de kosemu comprehensive sexuality education cut them young yamfa turumuturumu training kwada no won kwala brem no won rewi wo ho a na de ageta sesen emra no mrasebedwafo nya je atoma wie sai wo a wunim na tese bi okumangram te yi mefre obi wase me ye gay me se aha na wo ye da ye gay wase na obeka kasasem no ye wie ya peye te no na me presenter no so ne ya moame kusu kama na ye de yenko na enoma diatum adia kan so mampani akufuado wode ne nsa ebe hyase Sam George edi mu akotre yentie nsem a okaye The Honorable Elasoa, the Honorable Helen Ntoso, the Honorable Roxanne Nelson Dafia Mekpo, the Honorable Alhassan Suhini, the Honorable Rita Na Odole Soa, the Honorable John Intim Fojo, and myself, Honorable Samuel Nate George, have, with the support of the Right Honorable Speaker and majority of the membership of the House, successfully brought a close to the third reading of the Family Values Bill and Human Sexual Rights Bill 2024. It is our belief that this will be communicated from the Speaker's Secretariat expeditiously to His Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. It is our hope, our prayer and belief that President Akufo-Addo will be a man of his words and stick to the words he spoke to the Anglican Church in the Eastern region when he said, under his watch, LGBTQ will not be established. When he gave assurances to members of the clergy that he was going to ensure that anything that promoted LGBTQ will be dealt with. There is nothing that deals with LGBTQ better than this bill that has just been passed by Parliament. We expect the President to walk his talk and be a man of his words. Why and Sam George wade etudwa ene Honorable Sam George eno na yebo ye hoboden ye nsabeka lawyer mranim nufo kase eye Moses Fuamoni ne ne di nkomo na ene yeguso aye se professors bia so mo so setrumu yo mu di bio sasan ene ema ba ko bia se yefre no Odrigaja pose hwanhwani
Yes, your friend saying Gajako. Odre Gajako. O se me mama mpanyin na Akufo-Addo enjintu. Na Odre Gajako yi akotene TV so. Na mami wo ba pani mami a wo nana no mote ho trumu ho asam na wo ka na mami ya ni abre han ya nyintum enye no na ebe ha yen trumu ne de eyobia trumu se ye bedi a enye wo trumu a anam si ei mami ada ni tu abu agum David that's oba se oba fa yonko ba utuntumi mbu ba se oba ba fa yonko ba ma na utubetumi agum ba se be oba nso be ma fa woto a eno so ka ho eti embraide obi e bone ho ban o o se mama mpanyin jintum because ohunu wo te say oye human rights activist and mpanyin so kama onya mbedi mpanyin na oye MP ewo atimabu akwa nyina na ohunu wo te say oye human rights activist obedi mpanyin pe na human rights activist no etekoye but se ba gay ni lesbianism won sem dia mpanyin oye human rights activist eti mi say ametie se mpanyin sign bill na ebe me nwanwa pa ba so mpanyin ansan a ye ni problem bia se Ghana for say presidential aspirants no and a flag bearer so mo ba no obi biara ni clean stand owura John Muhammad ye we declare ne de woni asofo ni se no wo se wa Assemblies of God ni na sorry na mambra ni nuoma nyina etia intisade we no woni wa otia wonyi ntum ba mapanyin say what is bound to happen mo say nipa wonya nkasa ne baumia so ya kremoni enkremofo so ayomatiwade enti muslimifo amadawroma ene ya kristofo se baumia ma bonte medical stance eno ano no wo pese mo ma no akwada obabe ko school a wo beba no na ne to eye na ya wontumi mfa nko prostate because emra bia ni ho a etia saa obaya wo se obi afa meto eye tiwade e bo man obabe tuma po school aba wo se o ma me ye be ma de but me pese e fi me pese me yo ba ko na ma no cha ge bia wo Medina o se ye friend Medina Bruni wo ye be ma ye friend Prince enne me ananu ye o mo sase so mo ya de wo mo sro so mo de ba bontia pisno doa wa mo de trumu me de beba ni pabinya serious gokro ebuja boy to Kasiebo so de ababo power 87.9 TVXYZ enro na mapanyin na ado dan Akufo-Addo kopiem wo mra hyebedwe fie ede omanya tebia tenesitie frisa mamra ne ka ho asem se afi bia ese mapanyin ko mra hyebedwe fie ko kire se ne oman ne tibia setie ye sikasem ye mpuntuo ya yarehwemu ye nuane ebedie ne oman yi kabiba mi kabi amabo ho nsensem se ne esi ko ese ode ko mra hyebedwe fie nti enro a okopiem wo ho nti enro a mo hwe pa Kasiebo na ese Akufo-Addo news nko a na etrai kan efrise na epese mo hu ne mapanyin ka na eno ena mapanyin kire mo se wo hwe aban abakona obete yesi aban akwa kotua judgment debt ndc abresusam kai eya Alfred agbesi woyomi yesi adwuma bi ede ma no ena aban sa cancel no ena yesi ne yesa de aban tua nti judgment debt but so no na ban bae no o ma twem yenti mapanyin na Akufo-Addo. Attorney General has continued in a very effective manner the tradition under this administration of contesting every single litigation against the state and has avoided the numerous judgment debts that used to be given against the state. The Office of the Attorney General, as a result, has saved the country over 10 trillion Ghana cedis. All the evidence is there. I shall be performing a pleasant duty in a few weeks' time when I commission the Law House, the 12-story office building which will house the offices of the Attorney General and the Ministry, and finally bring to an end the age-old office accommodation problem. I must declare a personal interest in it, as the building was started when I was Attorney General in the government of President John Agyekum Kufuor back in 2001.
Where na nado dan kwaku for the Ghana man payino no say Attorney General's Department say adwuma obi wo to me ka say o na wakwa be the 10 year friend say contract ye de ma wa ye say aban atwam no say ne sa de a contract no me di hyemu say adwuma no wa mama nya obetua mesika de ama me eno na ya ebo ama ye friend judgment date no chem say wono na ban sui wa me ye wo yomi bia judgment date Attorney General Department Godfrey Damene ne nkrofo aboa ama Ghana ya save 10 trillion na efiri o kene ko na amanfo be start analyze na ye hunu nsem no se na esitie ankasa ya eba ye ba beto dwa no eno ena ama Akachi South mrase bedwani Bernard Ahiafo ede atodwa se omampani Akufo-Addo no kwasem ade bia bono na adekodia no abono no wode kɔ brofo kasem a ye frɛ no intellectual dishonest na tese obi a won kan no kure kete kura ono no kuredie abono se jonso aba akoko wose senti a wokasa no se so mampani betimi agira Ghana fo nyina nim no wakase Attorney General atumi save o man no 10 trillion Ghana cedis no scanwen sa 10 trillion no ya Attorney General save ye no eno no tese se scan no anko enti ewo ha ewo hefa de toso mienu se Attorney General atumi save wo man 10 trillion a IMF anke ni ho IMF ya ko ye sika sen ene ye kwa akwaje ne ho na IMF sika no kra na ode man no eye dodo sen na oman ye yatumi save ye ho 10 trillion ye nenam IMF ene ye kopa sika keto bi no kwasem omampani wo yare intellectual dishonest yentie no states that the president has engaged in an intellectual dishonesty is being economical with the truth. If indeed the Attorney General and the minister responsible for justice has served this particular country 10 trillion, then it means that if Ghana is served that amount of money, then Ghana should be in funds. Why are we under IMF? How much are we looking for under IMF when the Attorney General has, as a matter of fact, served this particular country from making payment of 10 trillion? How much is even the total GDP of the country? For which reason 10 trillion would have been going down the judgment debt only to be served by the Attorney General? What are the cases that would have resulted into that 10 trillion? And which courts delivered those judgments? These are facts that they should make available for us. No one judges a swimmer by the certificate on the shore. They should bring the evidence to Parliament. When delivering the State of the Nation address, they should state it. Why aye Akachi South mrase bedwani Bernard Ahiafo ena wode etu dwanu atiri no ena woto aso biem se no kwasem so mampani se wo adansede bia wode be kira adan ebreladu wona nadi ente Ghana fo nyina ne hu se madansede ni madanseni ene Attorney General adanse no eni wonfa no nyina megu wo ensuo ni semina ni saponi no nware ne hu fi obedwam ne ehwe. You don't keep evidence in your pocket. You bring the evidence forward to substantiate your allegation. So, in delivering a message on the state of the nation, if indeed the Attorney General has saved this particular country from payment of 10 trillion, he could, in one page, list the cases that resulted into that particular 10 trillion for which the Attorney General will have to save. Has he forgotten that as a result of judgment debt, Ghana's property in the UK has been attached in execution? Why is he not talking about that? Has the Attorney General been able to save that? And the point that I am making is that just in December 2023, we went through the annual reports of the Attorney General and the Ministry of Justice. Nowhere was it stated that there were cases handled by Attorney General's Department which resulted into a savings of 10 trillion. Why ayan sama mrase bedwani ama Akachi South Bernard Ahiafo wade tuja. Enti sene joy for right to information request coin no Ghana judgment data ye tria from 2017 to 2022 no. Wama list companies ni individuals aye tria de amomo. The way they can de mampanyi ono so list na companies ahodo anka ye ko tria judgment data ye tria no. Omo fa ni nyina mbra na ye hwese ne hu nsem sitie. Ye to Kasiebo no so ye ko apoya mantem
ɛna asantemantam ɛno amampanyin di ɛyɛ ɔman yi tibea ho nsɛm ɛbɛtɔ odwa no Ghana for na say wo mutie o ubisa sa mampanyin ka dɛ o se o mampanyin kasa paa o mampanyin kasa o kasa kama o kasa paa mampanyin kasa nso mo se kasa no ɛyɛ mframa sɛne ɔman yi mu ayɛ den no o kasa bebre a na nipa nima ne sɛ ndei sesei wokɔ ɛyɛ sunyani dwoma bayira first na yesie no makomako enum ɛyɛ 50 Ghana no ene wobɛkɔ wobɛnya no bɛyɛ bia mienu 50 Ghana ne ade wokɔ techima adwoma the same thing bayira boy den sɛ nyado boy den ti amanfo first no mema no bɔ akɔnma bɛyɛ sɛ 200 Ghana cedis ebia 3 days bia ene wababa akɔnma bɛ trended efiri sɛ enema no ne boy den pa nya asɛm keto ti Ghana fo kyerɛ sɛ mampanyi aneti ayɛ ho ayɛ kyerɛ yɛ no wunji tum sɛ yɛ ho akyerɛ ne mmom no wutu anamo 1 2 3 ɛde aboa ama yɛn so yɛ ho ahenha yɛ nti akyemɔdaafo yɛ nsɛm twɛni Ebenezer Afrempo ɛne ɔmo twetwe nkɔmɔ apoyamantemfo si dabi ɔman no mu ayɛ den mampanyi bae no nyɛ no korɔ no bɛkan yɛ nti ɔmo itie kakra na ɔmampanyi wadi ehwamo nti ye tie nyina na de yɛbɛsɛ yɛtene sɛ bia light bill no wate so yɛ adwuma yɛ sisi a woba yɛ dum light yɛ tete wo yɛ dum light saa keba na kasa wo kasa yo se light bill wate so water bill wate so gas ko fele gas na utikura yo ya se ni nyina ya tutum saa no mo nyina ya te so mo mpanyina bo ho wa mo ho mo mpanyina ka de oba de ko so ya ma Ghana fo ho bɛfɛ ya ne se oba ya Ghana fo e ko macho ama mu enkoyi nti mo fa nkyeme next time na obi oba na oba na yo be kan ye de oba yi ya hu ni ti ahu ni na nti mo mpanyina wa disappoint ya hu he me expect a Japan deal here yes $12 million and say akwakohyem mu obeka wasam na me expect say ministerial reshuffle waye minister ono ye finance minister no wayi na fio no a no wasan so na kohye babia hokwa na more dangerous to our economy it no to me there old return I did that no official there de na do beka nyina me hu ne say Ghana for enode yakoma ene ya adwen edi agreche say senia nana do be fa oman no ene oman no wagya ne ho a atete apansam enye saa na okan nana do ba na obeka brofo agu ho na okọ onsi fom no mehwe senia ofa oman na nankete ene obedwum kra ye ntɔhwe ensem o mampani ne kan ye no mimi hu ade papa bia nsisa papa bia nim because ensem o be kan ye no ahokyere ayewo mu sisi ya no de me hu dia obegina ha okekan no na me hu so nsesa bia de bebre ye because as at on mampani kasa in the kra no na dollar no kra na asan akosoro wan kasa amfa no ma bia be utumi hu se ye ni hope bia de mitie no after omampani kasa in fact me real hope omampani feli and or tackle employment rate Ghana look at unemployment rate a very critical condition the youth of this country omampani antimi ambo so me make fast bitie kakra because everyone say atron ko anti mitie kura faso di bia masoma eminu ya ebo se be na yanti no mai ensema ye 2016 2020 e de na yehu hwe ne mabo kwa na ekoso na me expect say because bia me di say say ma ne ma so atia perform kakra ba yanti hwe eminu ya ma ante hwe me de ma ante hwe ade papa bia nse da nim ande da so nim ense buhunu eno na na ohene ba ekala sembi o se bola let's say ba peyi ka ne bola we ensem troni Ebenezer Frimpong ono wo poema nteme na ensem troni nanapia ono so asanteman temfo ene poema ntemfo wo mo na to abama na nakufo adu pe wa pa ma enam so ma otum betra kodwe so wo mo so da so ra wo mo twa bono no munya hu hwe mo ho ba kire mo pa mo sa 9 months o se na aka no mo munya hu hwe akufo adu odi 16 spanner odi be mia mo saa gise mu mo ya to so na ye ni nkomo amra se badwani ema adese a wo mo ewo Afram Plain South Joseph Apia Boating de atudwa se no kwasem o mampani na nadan akufo adu enra okasa wie no na wu nani wu ama papa no wo sisenti a okasa na no se o mampani mu wakasa wie na ensu a wankasa wabie amana yira fa manfo na wantumi amoso wantumi anka ho asem Ghana tibia atoyira ntama
ɛso kakraka sei na nado antumi mmie na no anka ho asɛm no kwasɛm asɛm na yɛ ne ya yɛntie no emi wa be say president mi amos say Ghana former nso aform na wonya kwanya say obe ma state of the nation address and also obe kire ne ekoso o man mu na wantimi amos kora say the BNC na me wa say adena president it me be sir na me feel say Ghana former atrenchem sa form ne nyeso mo na ekọ permanent by emu oman nangasa na ma sa atrenchem ebeto enipa bi ewo Ghana ha na South African city na me for say nka ban ne be kan wan ko be kan so de wa kan hye odi gu akwam bi aboa omo asese omo nya ba bi ntena ne omo a omo mfu ina se no omo a ne omo di kura no ho odi mo sese no na me for say ban be kan bada ban entian kan so man panin entian kan bia no ma ne eye me won bebre nsama man panin ba be kan o parliament na sa kan cha man for no say obi na twoma akra na omo do be komu through no wahu di say o man panin a wonim sa asema eto yen a enye endi afekura na ya de da wakoma so pa de nka enim kura na nka obepere bi e de ahia na se nka obeka ho asem obi ammo so sa ebesi ne na nra so ye hwene se nka obeka bibi di amaye na wanti nka bibi asa na ma medi o mampan hu yawo na me so nu se obeka na bia na makoma so se ne me twen se amanfo mo wa ho hiam no ho beto mo na wanti nka wasem nti ama me yo kan mo no antoma akoma so na nye me de so Afram Plain South mrase badwani Joseph Apia Boaten and Yatankano. Yabeto so Eddie Akko and Sefu from Bomodiana for Adventure Ebra, Facebook Power 979 FM, and our TVXYZ Ghana or the buy a kind amount. Yeah, cost small scale miners for Akati. What much them say? National Concern Small Scale Miners Association, Yura Mike Kojo Pepra. One that one man Eddie at 2 days trouble say, Man Penina Bedi Dr. Mamadou Baumia or your trofo pa. Now one Casano Sebio Yan Sebian in 3 mois. Wobetumi aba na fe small scale miners ano mo ye dwuma na wo madwuma bo mo no wobetumi abo na fe dwuma no atumi agira na naso na wo chem sa Dr. Alhaji Mahmudu Baumia wo pesa wadada Ghana for na senior small scale miners sese ehia wo mo no Dr. Mahmudu Baumia the same mistake na Akufo-Addo ye na no na wo ba beyenti small scale miners monto abanfanti a Dr. Mahmudu Baumia wo chem say Dr. Mahmudu Baumia ni MPP for ejidi se eye omaimu hase no MPP ene betumi aba na woroma aba be omani ye na MPP chapter 1 ene chapter 2 amwa na chapter 3 ene betumi aba be bonte enye no kresa ene o kyerem se MPP for de omba ye wo mo de ahokyere pa na aba omaimu nti bia Dr. Mahmudu Baumia be kasa bia na wo maka wo ma ahokyere se na mo amoba ya mo be ka se small scale mining ye ba be ye ni ye entu obi ankotere fia afedi amanfo mo kura nkrata licenses about tumi krata se won tumi ntu fama gudie no mo pa mo nyina akotra fi afede bebre na akoye o madwuma na mo de tuodi o machi amagu o madwuma eti afede Baumia wo ba be gira hwan tri so na ba be kasa se mining industry ni agina na so ti momra metomo mo don de ya waka ni se ne nema si kono de ya de se o hwa na Akufo-Addo ma small scale miners ti trefie no wo mo ya Ghana fo no afede ya ma China fo na tie si nsuo no ene de chamfa ya si nsuo so ankwa eye river Cobra ya de eye chamfa ya si so na ye se no China fa se nsuo ya water nsuo ya wobre na ma nsuo nyina ase wo ko ofin asante mantemu ofin tria fa ofin so ba be piedu nko ofin ni nyina nsuo ya prose chaka tano nsuo yi sei fritechi mai ko fa sunwa ne saa akopie mo sefi nsuo ya se aye pratete apansam ehire ewa western region wase kropon ni mpotema desu nsuo ya sei enu achi no nsuo ahodo bebre pra nsuo yi sei wo fa ase fosu wase na wo kwa santima tema wudru ase mpra so ayi nsuo ya sei dobe galamse ase no eti China fo no MPP fo ama mo kwan o mutu nsuo no wono mo ena ebi abato no dura ebi China fo no bekwakoto aba ama na Dr. Mahmudu Baumia woni ade papa bia de mining industry no eti mo nyina no mo to aba mo nto mfantia mo na nsuo yi odan nsuo kura eda yi anwan kwantai eno so asese poto anya asem ketwa eti make pepra se eni PP omuni ade papa bia na Baumia no de ompe ba bi ndakora no onye serious bako sei ya twa so na yeni enkomo na mo kai a wa bra Liberia fo wo mo entokwa no esiye no ema adesie no mu bi efri Liberia eba Ghana ha ema oman Ghana mu ya je won eba be gu bia na ye frɛ no
ɛyɛ Liberia camp ana budumburam ya ɛbɛn kasoa na nansan ana ba yɛ ba beto dwa sɛ o Liberia no ɛhɔ adwo nti ɔmo ha no dodoɔ no ano ɛnsan ɛnkɔ ɔmo kurom nti dodoɔ no ano ɛkɔ ɛma ɛkakrakra bi ne nasefoɔ maganafoɔ bi a wodi nsɛmɔne ne nneɛma bɔne ahodoɔ no ɛkɔkɔgye saa mmea no ɛkɔkɔtena hɔ ɛsan sɛ ɛdan firi yɛntua hwee ɛna ɔmo te hɔ na ɛno mo kae a yɛne mu di nkɔmmɔ ɛfa ho ɛde to mo anim sɛ mpanimfoɔ se wɔn ba bebu hɔ no agu na wɔn de ayɛ bibi foforɔ ɛsan sɛ wɔn a wɔn de asase no ɛde ma wɔn no wɔn kɔ mu kurom nti wɔn ba bebu DC ɛne mpanimfoɔ ahodoɔ ɛka ho wɔn nyinaa agye to mu ama ɛnɛ dɛ yi yɛn nsɛntwerɛni Alex Donko ɛkeka sɛ ɛdan bɛboro apem baako deɛ yɛdwiri ne nyinaa agu ama wɔn ti mu no baabi wɔn bɛda koraa no ɛho bɛyɛ den yɛn kɔ ɛdeɛ. Our own people came self. They say they come and register or to carry us. And they didn't come to carry or they left us here. But what we're complaining now is, we know that if they know that they want to come and take the camp or demolish the place, they should have given us time. But they just take up by surprise. They don't tell anybody. They don't say anything. They just come say, oh yeah. You people should move. The how we start packing our things there. They're breaking our house down. You and now we don't know where to go. Nowhere to go when our children say. Me and students they bring my house down, my whole four children. So they say, I know where to sleep, I know where to go, I know where to stand for beg you. You see about government. You can you see about beg you. Nowhere to sleep, my four children. That was serious, my people. But you cannot come and jump on early morning while people sleeping in a house and you breaking houses on them. It will not be good. There are also people living in our country, like people are living different places. So how will you feel when somebody do that kind of thing to your brother or your sister? How will you feel? It's not good. People are fitting in the hospital, people are sharing blood. It's not good. So we need rescue. Na wei aya adia akoso ewo eho na eno ana abusuapani ama gomu afete na nanom atrankonya abusuapani na na awuzi enso edi tudwase no kwasem de akoso no entwa yi asase na da ho ni nyina no eye gomu afetefo asase enti saban no eba be ya bibi ewo so a ewo so yi na nanom asitre no obo mama ne ye wontumi mfa pe prekope emfa ma obi agapade ho enkoye de ope no so yenti esema nana ene Alex ama wate da mepede okọ baabia ni TV do ana radio do ana paper soro mesi wenjai no na se wenjai no wadi ko baabia la asase no ya den sabotoro kapem bra ya botwoma nso na kwindi baba ansa na se kwindi ba wi anamawo da ya ka wo hon ya aka biala kwa asase de me makwa no mfa nya hwe do ka tia aban panyimfo na wo hon IGP na onyi mpanyimfo bia wo hon de won blom na maoru kodun onyi da manso ba sande bebia mpanyimfo wotra wona boje hwegu ba nsa na weto anamo a ada ase na ase yawie nti mbra boje samembe mi mpanyimfo wonta mechi ana wonhwe kwan a woba fado na ekoro ya na asomdwe baba nana awuzi wono ayabusuapani ewo gomu afete ena yatene nka ya to Kasiebo so we be kwesi real estate ho de enye adwuma ho de enye adwuma o nana man krado ho enye adwuma nti saa na nti ade to amaye hwe ha ma yakobubu amanfo da o se won se ebia putuprum ena o makwa kwose ho modi akwakura ho so mokwa kubu egu ha ya hwe se ne ho nsem ebesi akọ na penya wotu frank adema eni di samanyoko wa bra ye kwakoto abe ohineba aka 9 months so what 29 finti ever say match na na ewurum no aka 9 months time na ye to abanti wa wanyem oyire bosumi we mu no ene December wa ba bewo nyasam ketwa na yewura John Dramani mama on etu frank adema eni di samanyoko wose wa ye bida ne pa wa ye bida no so wakasa obasa ye bioma na ese nyanwa obi a wawe eye koto no kasa obewe kra ayana enyanwa kra free say ni nyina age graw obewe na wokyerɛ mo say free SHS no oba obe review na review no MPP for na nam na wo mudi ntro say oba begu no anya no kre na NPP for ba ye ayaban suku na free SHS no wono de wo ba wo de private senior high schools no
ɛno nso wɔ hɔ na yɛsesese amanfoɔ nhyɛ da nkɔ no wɔsi ɔde ɛno nso ba abɛka ho na ɔde nneɛma atumi atototo akwan mu na afei ɛno nso atumi aboa na yɛwura mahama de nsɛm wei ɛtu dwa kyerɛ mu sɛ ɛbɛboa ama private schools no nso wɔn teɛ no wɔn nso atumi anya bi na afei Ghana obiara ba atumi anya adesua na nsɛm wei akwara kofi daako ɛna di akyire a wɔde amanebɔ ɛde abrɛ yɛn Frankatuni Dima NDC Amanyoko no Ora John Dramani Mahama ɛde nsɛm ɛtu gua ɛna wɔre akyire mu sɛ NDC Samanyoko wɔn anim ɔhaw a Ankrankra school wɔre fam na ɛno nso da nkyɛn sɛ abange ɛnya de sɛ ɔde wɔn aka free SHS titiriw bra COVID-19 ɛbaeɛ no onim ɔhaw a wɔfa mu enti sɛ NDC ɛba aban mu afi wei a ɛyɛ de sɛ wɔde wɔn ɛbɛka free SHS nhyehyɛ no ɛho Ora John Dramani Mahama ɛde nsɛm tu gua ɛwɔ bra Ghana National Association of Private Schools wɔre de wɔn na tweda a wɔn apa ho ntama ɛwɔ nkran ha. I've been going around on what we call a Building Ghana tour. And in my rounds, I have met with people of all walks of life, teachers, doctors, nurses, masons, carpenters, dressmakers, hairdressers. But also I've met a few of your private school proprietors. The restriction of the free SHS to only public schools is also a key issue for you. I have said that when we come into office, we're going to involve the private schools in the free SHS program. Professor Damasus Turu Song nso ekyerem sɛ wɔn ekuyi wɔn ayɛkrado sɛ wɔn ne amanyoku ahoro a wɔde wɔn nsɛm ɛbɛka wɔn manifesto ho no ɛbɛkɔ na akra na asan ato aba ɛde ama amanyoku no afiwei. Our list of dairy items is not too long. Scrap the 30% priority placement. Just as it does for public school learners, government should absorb the BEC and WASI registration fees paid by private school learners. Extend the free senior high school program. Ɛna JDM nso ahyɛbɔ kyerɛm sɛ wɔn nsɛm a wɔde ato wɔn anim bi te sɛ 30% a wotua ɛne nea sika ahorow bi a wotua wosusu sɛ nhyɛda ani mfa so no NDC ɛbɛhwɛ sɛ wɔde bɛka wɔn manifesto ho. I like the name you give to it, what he calls the dowry list. And I'm holding part of the dowry list here. The points you are raising are very valid, and I can assure you we'll discuss it. And before our manifesto comes out, we will take the relevant portion on education and show it to you so that you can also make any inputs that you think are. Accra Kofi Dako, TVXYZ, any power Kasiebo, Accra. Mo Accra yadana say, I want some of the eba Prof Wadaroma. In some de bi wo ha wayanim. Nyadia will be the BB beka ho. NPP atra ba mu 7 years ba umi aka ho. Omo de beka ho anko omo de beka. Omo de aka ho dada. Owura John Mahama se wo ba wo de beka ho. Kase nanim wo ho se, "Jam de wakanti, ye de vote be ma ho." Na bebo e school ni man nkoso. Ai, obi a wo de ye yi be se ne manifesto mu bia no. Sa nya twom kasa we ye ka na wen. Nya twom kasa we ye ka na wen. Wo school agu obi se wo de ba be ka ho ama wo. Amenu ama toto ye kama kama. E de ama nipa ni gyina ho. Ka bibi men se nipa ni nkran ya. Ai de wo de be ka ho. Ba wo mia wo de be ka ho a. Anka ba wo mia te wo dada. Emfie so konfie wotwe. Omo start free SHS. Anka fa wanka ho. E de suba no no. Oh, etomre bia na munya atwom no doso dodo. Na munya saa. Ka tie nipa ne se Owura John Mahama. Ene da ya no. Asem a wakanti ye de vote de ama wo. Ka tire no. Na ni tiri munya ne de. Mo presa dodo. Yankɔ ne yankɔnkotie ene gidie Kasiebo ya akwaba. Eni ohene ba. Fire. Ade no nipa ne gina ho. Nipa no wo se obi a wode bewuram. Ene nipa na ba be ka tell say, "Me no, jam woni mu nsi aikra no wodi ka kasa asem ne dada." Say private schools ne ho no. Wode be ka ho. Na masa traffic light na ye run no. E free ho. That is one of the review. Enti nipa na kasa wo school agu dada. Nyame adom no ma ba be ka ho a. Enye de no no. Enye atadwe. Kate nipa na say, "Oh, Owura Mahama, asem we ya waka ne no. On behalf of my group, minti obi adwen, but on behalf of my group no, say sadie we ya waka ne da wano ase. Die wakanti. Yen
me can natural say ye de vote be ma na obi a wode be kan manifesto ba omi a wo bi kan manifesto ho an kada da mfie sunu akode mo ka ho wonyina suban ya fire wura ni gidi ya Kasiebo mi yamon ko ohini na mede mu wura mu ana mede mo hyase afi abrante a wo frɛ no abochi ni din ankasa de bright nya na ene obepue mu ofie ha na obepie mu no oni afia cook train komo kakra na mesome train ni gina nchen kakra na mesi bra abochi ai sɛ ne ayete wo nka ache wo nyom tum we release nyom bi 1 2 bi someone kind nyom am to be man because make at me ba mama mreninti or say somebody help me celebrate oh cause I just broke out of prison you sabrante no come kind na my bestie you yete sa nyom ebien akesi we no abochi ai sɛ ne what wada na dey ntina ai sɛ yete wo nka ache kakra na abochi say oh enye say mada o e bi na I say I'm working towards an album intino enunti na mama relax kakra but last year no me release nyom be ye bien bi na this year so on sister fian so release nyom bi na enunti na I say na yente ne kakra yente ne nka ne ade no ntina momenti enkoma ekoso e wo me ne abochi ntem. I think say we break him on, but long sir. Last year me release 2 songs. This year already no me release 1 song with Sister Fia, titled Moment. But I also feel that I was working on my album actually. The album it take time because I want to do it in a way the bar it will just be out there. Everybody will have anything to know. Yes, I had to take my time, but taking my time here now, I was say maybe 1 single be so to keep the fire burning to let people know say yeah, I have my fans at the back of my mind. Yo, intina abochi ni ode kafa say ni music a check akra no eno na yete no na efe me sang bisa ni se eye yenwura ana ye nua fameye okọ hit fm ko kan se ono we show now be woman 20,000 Ghana cedis a onye adenti no onye so no ne brand na kosoro se ya ma woman 20,000 a onye ina mbisa abochi si sa asemi a onua yi kan wuje di se eye ana se enye na abochi se oh wan ka boni o na ne oka ne de enuanen eye because so we nyoma processor wo be family sika wo be say no buburija ebi o ha na nyom no I hate it ebi o kra nyom no hate it is a work for through this sacrifices in na mawie no wa be wo branded do some pick bi na fe I say na wo invite you say be nyom na wo ma wo sa sika na I say na brand na wo nganhye na what I say ntina moment is ankomo yi. Yes, yeah, I think say I'm in my scenario. We go studio for recording na. My producer.